నమస్కారం. నమస్కారం. వ్యూస్ ఛానల్ కి స్వాగతం. Building, కట్టడం, పెట్టడం is easy unless you have some dedicated people to run it. It doesn't. చాలా కష్టం అండి, అదొకటే కష్టం. Any organization. అది నడపాలంటే with the real purpose for which we have. ఇప్పుడు ఇక్కడ we started this hospital. When was that? I think 2008. I think. 6 years, about 2002, my father passed away, so that's when we started this hospital. Aina peratna modal bettam 2002 lo this hospital started. 6 years we ran it, but it was not running properly. Endante we had appointed staff and all that, but వాళ్ళ dedication లేనందుకు we found that ఏంది patients రావటం లేదు, we are spending money just to keep the hospital, ఏంది salaries ఇస్తున్నాం అంతే కానీ, but patient is not getting any benefit of the hospital that we have put up, until we closed it down. And then I met Dr. Rangaravani. He was a person who was a visionary in the medical field, and he is the one who started this 108 ambulance service and 104 program of HMRI. There was a organization called Health Management Research Institute. He was supported by Satyam Foundation. Satyam Foundation వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసినందుకు he evolved all these things. Now 108 is all over the country, but he's the one who was started. So I knew him, so I went and met him. I said, Doctor, ఇప్పుడు పెట్టాము for the benefit of public. ఏది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ ఆర్ ఆల్ చార్జింగ్ టూ మచ్ అని మేమేదో, అంటే మీ మదర్ ఆలోచన అండి, మీ ఆలోచన అంటే we were discussing this. ఇప్పుడు లెప్రసీ తగ్గుతుంది అని అంటే I suggested to her. I said, why don't we start a సార్ అది మాట్లాడదాం సార్. అయితే లెప్రసీ మాట్లాడి దీంట్లో కొద్దాం. మదర్ మీరు దానికి చాలా చేశారని చెప్పారు, ఒక్కసారి అది leprosy of course. Then she started that with the help of some doctors. There was one Dr. Christian, and he used to run the leprosy home in Ditchpalli. It was a Christian mission hospital. They used to have a thing. So he gave her the courage, saying that మీరు మొదలు పెడదామంటే డోంట్ వరీ, నేను వస్తాను, నేను వచ్చి హెల్ప్ చేస్తానని. That's when she bought this property and decided to start it. Municipality in any acres sir, this is about 50 acres. 50 acres. 51 acres or something like that she bought. Appudu actually her idea was appatlo Hyderabad ki appudu ikkada Kukatpalli ante it was absolutely aa time lo meer konnaru. So she bought the property and gifted it to a society that she formed, Shivananda Rehabilitation Home, and it is a society under the Societies Act. She formed the society and gifted the land to the society. Appadi nundi 1958 lo. Prior to that, municipality, she asked Secunderabad municipality lo. Appudu Secunderabad and Hyderabad were separate municipalities. So వాళ్ళని ఏదో మొదలు పెట్టామంటే వాళ్ళు మొదలు ఎస్ అని అన్నారు, తర్వాత they backed out. Whatever reason, some of the corporators said no, why should వాళ్ళకి చాలా ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా, ఏదో ఉంటది అని. She was saying it's all right, if they have stopped it, at least let me start అని. That's what she decided to start. మొదలు పెట్టింది. It grew from there till 1976. వెంగళరావు గారు చీఫ్ మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు he came to inaugurate a weaving shed. ఇప్పటికీ ఎక్కువ ఉందండి ఇంకా లెప్రసీ. అయ్యో చాలా. ఇండియా ఇస్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండి. లెప్రసీ ఇన్సిడెన్స్ ఇస్ వెరీ హై. యాక్చువల్లీ అది తగ్గింది, ఎలిమినేటెడ్ అని అనౌన్స్మెంట్ చేయటం ఇస్ ఆల్ బికాస్ WHO వాజ్ ఇన్సిస్టింగ్ ఆన్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్లా మీరు చేయాలి, ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి అది తగ్గించాలంటే ఇక వాళ్ళు WHO అన్నందుకు దే మెనిపులేటెడ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ సెడ్ already it's eliminated. The criteria was it should be less than 1 per 10,000 incidents vaste you can say eliminated and anotsu ani. Yedo adi first they said total examined population, then they said this thing, and then said total population. Total population pensagane they automatically the figures ava vachestayi. Statistics can be played with, you see, percentage tagutundi. So adi edo chesi ఎలిమినేటెడ్ అన్నారు. అప్పుడు వెన్ దే సెడ్ ఎలిమినేటెడ్, మేము అన్నాం సరే ఈ క్యాంపస్ ఇంత ఉంది, మళ్ళీ ఏం చేద్దామని అంటే అప్పుడు వీ వర్ డిస్కసింగ్ ఇట్. షీ హ్యాడ్ ఆల్రెడీ ఎర్లియర్ స్టార్టెడ్ వన్ క్లినిక్ ఫర్ పీపుల్ టు గివ్ దెమ్ మెడిసిన్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్మాల్ దిస్ థింగ్. ఇట్ వాస్ నాట్ మెడిసిన్స్ ఫర్ లెప్రసీ పేషెంట్స్. లేదు, అది నడుస్తా ఉంటే ఇది జనరల్ పేషెంట్స్ కు, పూర్ పీపుల్ కు మెడిసిన్స్ అని వీ వర్ రన్నింగ్ ఎ స్మాల్ క్లినిక్ విత్ అ డాక్టర్ దేర్ జస్ట్ టు ఎగ్జామిన్ పేషెంట్స్ అండ్ థింగ్స్. It was not a hospital.
సో అది ఏదో మొదలైంది, కమన్ లెట్ us expand it into a hospital అని we were discussing it, and then she said yes, why not build a hospital అంటే we decided to start this. ఇప్పుడు కూడా ఇంకా లెప్రసీ ఇది నడుస్తోంది కదా. అవునండి, that leprosy home is still there. కందుకూరి శివానందమూర్తి రిహాబిలిటేషన్ Shivananda Rehabilitation Home అని, that is primarily focused on leprosy. We are the main center for leprosy in the state. అంటే వాళ్ళకి అంతా ఫ్రీ ఏనండి మొత్తం అంత ఫ్రీ అండి అక్కడ ఉండటం కూడా. యాక్చువల్లీ యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, వెంకటరావు గారు వచ్చినప్పుడు ఈ సెట్ టేక్ ఓవర్ దట్ మౌలాలి లెప్రసీ హోమ్ అంటే ఓవర్ నైట్ వి బికేమ్ ఆల్మోస్ట్ 1000 ఇన్మేట్స్. అది కూడా మీరే టేక్ ఓవర్ చేశారు అంటే ఈ ఫోర్స్డ్ ఇట్, వాళ్ళు మున్సిపాలిటీ బిల్ట్ సమ్ క్వార్టర్స్ అండ్ ఆల్ దట్. వాళ్ళందరినీ హౌస్ చేయాలంటే 1000 పీపుల్ ఒకటేసారి అకామిడేట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్. సో వాళ్ళు కట్టారు చిన్న చిన్న కాటేజెస్ కట్టి, దెన్ ది శాంక్షన్డ్ some money, municipal budget over 7 lakhs వాళ్ళు transferred it to our home, and health department నుండి 10 lakhs అప్పుడు 1976లో. So about 17 lakhs was sanctioned for looking after them, food, వాళ్ళు ఉండటం, and hospital, whatever treatment and things like that. And they allotted some doctors also for the center. That's how Dr. Anant Reddy came. I mean, he came as an MBBS doctor looking for a job. Mother took him on here, and he grew with the organization. Then she got him into government service. A government service lo cheste got him posted to Shivananda Center for treatment of leprosy patients. So that now he is continuing the work of treating leprosy patients. He's also koncham vaisu, he's becoming old. ఓల్డ్ అవుతారు He కదా. is becoming, so we are trying to find some doctors to come and do the, see, treatment anta problem ledandi, operations are the problem. You have to learn the technique to correct these deformities, and which is one of the things that we are well known for. Shivananda home kadva jagalallo kuda ee reconstructive surgery చేస్తారు to correct the deformities, whether feet or hands, but ఉండటం, it is very important that they stay for at least a month afterwards. Operations చేసినాక పోస్ట్ ఆపరేటివ్, ఎందుకంటే we have to teach them how to use their hands again, and then counseling. ఏంటంటే వాళ్ళకు they don't feel things, they lose their sensation, so they can burn themselves. ఏదో హాట్ బోల్ పట్టుకోవటం అన్నా, లేకపోతే ఏదన్నా కాళ్ళకు ముండ్లు పోతే దే డోంట్ రియలైజ్ ఇట్, ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో మెనీ అల్సర్స్ అండ్ ఆల్ దట్ వీ గెట్ కాన్స్టెంట్లీ. ఇప్పుడు అల్సర్ కేసెస్ చాలా వస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ లెప్రసీ పేషెంట్స్, పీపుల్ హు ఆర్ ఫార్మర్ లెప్రసీ పేషెంట్స్, వాళ్ళకి అల్సర్స్ డెవలప్ అవుతాయి, వాళ్ళకి అల్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం వస్తారు. సో దట్ ఈస్ థింగ్, అండ్ దట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్.